Okay, good evening everyone. So I think many of you faced some problems regarding Walthers law. So it basically related with lithostratigraphy, and uh, it basically states about the lateral depositional variations of sediments. Suppose if I draw some schematic diagram. This is the present day base level, the black line, and this blue line indicates the present day mean sea level. That is the sea level up to which we can observe the present day waters in ocean. Now, if some um, river carry some sediments from this direction deposited here in this place, so as the river meets with the ocean, its energy gradually drops. So first it deposited the coarser particles like that. Then gradually, as we move more towards the deeper part of the ocean basin, we get much finer sediments like that, and again more finer. So this is the present day depositional condition we may found in an ocean basin. So this is the present day lithological deposition, and this is the present day mean sea level. So according to Walthers law, these different kinds of sediments, if we uh, divide them in order of their grain size, so these are basically gravel size particles. Say for example, these are gravel size particles. These are the middle one is of sand size particles, and the last one is the extreme right. These are of silt to clay size particles. And all these three are genetically related. What do you mean by genetically related? That means all these three types of sediments are deposited by a single event, as well as mainly they are deposited in a single time frame. That means they all deposited in a single time, suppose in 2020. Now uh, when we talk about Walther's law, we have to know what do you mean by sedimentary facies. So sedimentary facies means it's a pack of lithological unit, um, which have some distinct lithological characters, so that we can separate it from other depositional conditions. That means it had some distinct lithological character, as well as it must have show some distinct depositional environmental condition, or in terms of physico-chemical condition of deposition. So if we observe here, all these sediments deposited by fluvia in a ocean basin, and this is the shallower part of the ocean. So we may say that this is the shallow marine facies. Similarly, here in the left portion where the arrow is, if here some deposition occurs due to fluvial process, we may call them as fluvial facies. Similarly, aeolian facies, glacial facies, and in the extreme right, in this deeper part, if any sedimentation occur, we call them as deep marine facies. So like that. So a sedimentary facies is which shows some distinct lithological characters by which we can separate them from others. In what basis? In what aspect? In aspect of the depositional environmental condition. That means some are shallow marine, some are deep marine, some are fluvial, some are glacial, like that. Now Walther's law said that the facies, or the lithological, we may simplify it, forget about facies, the
lithological depositions which we found laterally, that means these coarse grains, these medium grains, and these fine grains, so gravel, sand, and these silt and clay particles, these are occur laterally. So these grains which occur laterally, according to Walthers law, they will also occur in a vertical sequence. Vertical sequence means, we will elaborate it. Suppose this deposition occurs in T1 time when the mean sea level is here. Now, if we draw another mean sea level of time T2, suppose in time T2 this is my mean sea level, and in that case, in that time, sorry, in that time my deposition starts from here, my deposition starts from here. So at first we get the coarser grains, the gravels, then starts the finer grains, the sands, sands, and lastly the silt or clay size particles. So those are the finer particles, like this, like this. So in T1 time my deposition starts from here, that is the gravel size particles. Then so if I try to more, this is MSL1, uh, oh, sorry, MSL1, and during this MSL1 and the above is MSL2. Okay, so this is MSL2, that means mean sea level. Now this is the gravels during MSL1, these are the sands during MSL1, these are the silt and clay particles during MSL1. Now when sea level rise due to some reasons, my deposition starts from here, so gravels deposited first, then sands. Now look at above which these sands occur. These sands of MSL2, that means the sands deposited during mean sea level 2, they occur above the gravel size particles which deposited during mean sea level 1, and the silt or clay size particles similarly deposited over the sand size particles. So if I continuously um, increasing the mean sea level, then after some time above these clay particles, these finer particles, again rise of sea level, these clay particles will occur over here. So during MSL3 my clay particles will occur, sorry, my clay particles or silt particles will occur here. So now this is during mean sea, these silt or clay size particles during mean sea level 3, the topmost. Now if we do a vertical section of this portion, okay, do a vertical section of this portion, what we get in the
extreme bottom we get the gravel size particles which are deposited during mean sea level 1, above which is the sand size particles which are deposited during mean sea level 2, and at the topmost the silt or clay size particles which are deposited during mean sea level 3. Now, so the sequence is, if we look at the vertical sequence, the sequence is finding upward from coarser at the bottom, then the medium grain, and ultimately in the top is the fine size particles. Now here coarse, medium, fine, and that is a temporal distribution. That means in mean sea level 1 when the time is t1 then deposited the coarser particles, when mean sea level is 2 the time is t2 then deposited the sand particles, and when mean sea level is 3 time is t3 then deposited the clay size particles. So this is a vertical sequence, is a temporal distribution of grain size. Now the same grain size distribution we can also see laterally during a single time frame. That means in T1 when mean sea level is 1, we simply get the gravel size particles, sand size particles, and clay size particles. So in one time frame what we get laterally, that means across space, what we get across space the sediment size, when we change these time frames with time we get those spatial grains occur over one another. That means these sand comes over the gravels, this clay comes over here. So that is the main fundamental concept of Walthers law, that is what we get spatially across space laterally in a single time frame, we also get them in vertical sequence. That means they also reoccur in a temporal sequence. So that is the Walthers law, and with Walthers law you will get another thing, that is the transgression and regression. So this is your presentation which I already sent to you, that is the transgression. So basically transgressions means sea level rise and regression means sea level falls. Now this sea level rise and falls depends on two factors. First is the rate of sediment supply, that means how much sediment the basin will suffer, the basin, how much the basin receives, how much sediments by the rivers or any other natural agents. And the second one is the rate at which accommodation space is made available. That means how much space is available for those sediments to be deposited. Suppose in a simple way, suppose you have 1 liter of water and you have a 500 ml of water or cold drinks bottle and an 1 liter bottle. So if you have 1 liter of water, and in the first condition if you have 1 liter of water and a 500 ml of cold drinks bottle, so there is ample amount of water with respect to the cold drinks bottle. So after filling up the 500 ml cold drinks bottle, there will be no accommodation space for rest of the 500 ml of water. Okay, so my supply is well enough, but my accommodation space is not as good to hold or to receive that amount of supply. অর্থাৎ আমার সাপ্লাইটা প্রচুর আছে কিন্তু আমার সেই সাপ্লাইটাকে রিসিভ করার জন্য ধরে রাখার জায়গাটা আমার কাছে অ্যাভেলেবেল না। ওকে, সো ইন দ্যাট কেস সাপ্লাই ইজ হাই, accommodation space is not sufficient. So what happens? The cold drinks water bottle is simply flooded. That means transgression will occur. In the second case, you have a 1 liter bottle
and you have 500 ml of water. So if we try to fill up the 1 liter bottle with that 500 ml of water, so what happened? After some time, the 1 liter water bottle will be half filled, and what is the will be the next, that there will be no supply of sediment or very less supply of sediments in nature, in terms of nature, but there is lots of accommodation space. So what happened? That means your supply is poor compared to the accommodation space. তার মানে আমার accommodation স্পেসটা প্রচুর অ্যাভেলেবল দেন my supply, sediment supply. So again ট্রান্সগ্রেশন উইল হ্যাপেন, কারণ আমার বোতলটা অনেকটা খালি থাকছে, তাই তো। সো নেচারের ক্ষেত্রে আমরা যদি এই ছবিটা এখানে ফিরে যাই, আমি যদি এখানে প্রচুর জল এবং সেডিমেন্ট আসতে থাকে, আমার বাঁ দিক থেকে যদি আসতে থাকে জল এবং সেডিমেন্ট আসতে থাকে, আমার যদি জায়গাটা কম থাকে, তাহলে আমার কী হবে, এই জলটা আমার ল্যান্ডের দিকে ছাপিয়ে যাবে, তাহলে আমার ট্রান্সগ্রেশন হবে, ঠিক। কিন্তু যদি আমার অ্যাকোমোডেশন স্পেস প্রচুর আছে কিন্তু জল এবং সেডিমেন্টের সাপ্লাই কম, তাহলে কী হবে, আস্তে আস্তে জলের লেভেলটা পড়ে যাবে, কারণ এখানে তো আমার এইখানে জলের লেভেল হয়ে যাবে, আমার অনেকটা পোর্শন ফাঁকা পড়ে থাকবে, তার মানে আমার রিগ্রেশন হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ট্রান্সগ্রেশন অ্যান্ড রিগ্রেশন। নাও দ্য লিমিটেশনস অফ ওয়ালথার্স ল। একটা হচ্ছে এই ওয়ালথার্স ল তখনই ভ্যালিড হবে যখন এই ডিপোজিশনটা, এই যে MSL1, MSL2, MSL3 যা বলছি, এই ডিপোজিশনটা, এন্টায়ার ডিপোজিশন ইজ এ কন্টিনিউয়াস, দেয়ার উইল বি নো ব্রেক, no stop in sedimentation, no flooding, entirely almost the supply of sediment is constant, but with time my mean sea level can change, কিন্তু সাপ্লাইটাকে কনস্ট্যান্ট হতে হবে, ফলে আমি এটা যে ডিপোজিশনটা পাবো তখন আমার ওয়ালথার্স লটা ভ্যালিড হবে, এবং তখন আমার এই কন্ট্যাক্টগুলো অর্থাৎ ডিপোজিশনগুলো কনফর্মেবল হবে, আদারওয়াইজ দ্য ডিপোজিশন উইল বি আনকনফর্মেবল। সেকেন্ড কেস হচ্ছে, ধরা যাক আমি এটাকে একটু ইরেজ করে নিই, ধরা যাক, সরি, ধরা যাক এই হলো আমার, okay, so we faced some problem due to the storage limitation of my mobile. Okay, so we are discussing about the second limitation of Walthers law, that is the that is what we see laterally according to Walthers law, what we see laterally in a single time frame, we also observed it in a vertical sequence, that is in temporal distribution. And this portion, that what we see laterally, we also observed it in vertical sequence. This is a generalized document, or this is a generalized statement. This is naturally conditioned if the sediment supply is continuous, it is followed, but during some special cases this statement is not followed in nature. When it is not followed, suppose this is a river course, okay, these two line indicates two banks of a river. Now here in the channel of the river, we know that there are some numerous numbers of bars will deposited. Suppose this is a bar, this entire black portion is a bar, mid channel bar basically. This one has I have slight blue,
I have to slightly erased out these portions. Okay, so um, this portion is my bar, and we all know that these channel bars are basically composed of medium to coarse grained sands, but so that is why they are also known as sandbar. Now, if my flow comes from this direction, from left to right, when the flow hits this bar, and this, because these bars are not submerged within the water, অর্থাৎ এই বারগুলো কিন্তু জলের মধ্যে ডুবে থাকে না, জলের উপর উঠে যায়, অর্থাৎ এদের উচ্চতাটা জলের গভীরতা থেকে বেশি হয়। তাহলে কিছুটা পোর্শন এই বারের আমার জলের ওপরে বেরিয়ে থাকবে, তার মানে এই দিক থেকে লেফট সাইড থেকে যখন জলটা আসবে, when the water comes from left side, it will hit the bar in this portion, এই পোর্শনটা আমার বারটাতে হিট করবে। সো দিস পোর্শন অফ বার ফেসিং রিলেটিভলি হাই এনার্জি কন্ডিশন, and the opposite portion, that is the down current direction, this portion is the relative is facing relatively low energy condition. So if we deposit sediment in some terms of energy condition, so here deposits the sand, or slightly sometimes granules, some pebbles can deposit it, and in this part where there is almost no energy, which is the shadow zone, here mainly silt and clay size particles are deposited. So here coarser particles deposited, here silt, clay, mud size particles deposited. Now with time this bar will migrate towards downstream, অর্থাৎ এই বারটা ডাউনস্ট্রিমের দিকে মুভ করে দিতে, কারণ আমরা রিপেলের মুভমেন্ট দেখেছি, রিপেল কীভাবে মুভ করে, সিমিলারলি একটা ডিউনও সেভাবে মুভ করে, অ্যান্ড বার ইজ এ মেগা রিপেল অর সামথিং, ইট ইজ এ স্মলার ভার্সন অফ ডিউন। অর্থাৎ যদি আমরা এটাকে একটা বড় রিপেল বা ডিউন ধরে নিই, তাহলে এই বারটাও আমার ডাউন কারেন্টের দিকে মুভ করবে। তাহলে এই বারটা যখন ডাউন কারেন্টের দিকে মুভ করবে, তাহলে এই স্যান্ড পার্টিকেলস, আমরা জানি যে আমরা আগেই পড়েছিলাম হাজেলস্টর্ম ডায়াগ্রাম থেকে, যে স্যান্ড পার্টিকেলসগুলোকে ইরোশন এবং ট্রান্সপোর্টেশন করার জন্য সব থেকে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগে অ্যাকর্ডিং টু হাজেলস্টর্ম ডায়াগ্রাম। তাহলে এই এবং সেগুলোকে করা ইরোশন এবং ট্রান্সপোর্ট করা সব থেকে ইজি। তাহলে এই স্যান্ড পার্টিকেলসগুলো ইজিলি এখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে টুয়ার্ডস ডাউন কারেন্ট চলে যাবে। But when these sand particles are eroded, this shadow zone depositional portion, that means the mud and clay particles, অর্থাৎ এই পোর্শনটায় যে মাড এবং ক্লে পার্টিকেলসগুলো ডিপোজিটেড হয়েছিল, তারা এই পোর্শনে তারা কিন্তু এত সহজে ট্রান্সপোর্ট হতে পারবে না। কারণ কি? কারণ দেন দ্য কোহেসিভনেস অফ মাড, কারণ মাড একটা গ্রেন হিসেবে মুভ করে না, কারণ মাড কোহেসিভ নেচারের জন্য একটা গ্রেনের সাথে আরেকটা গ্রেনের আটকে যায়। ফলে যত সহজে স্যান্ড গ্রেনগুলো আমার মুভ করবে, তত সহজে কিন্তু আমার এই মাড পার্টিকেলসগুলো মুভ করবে না। সো দ্য মাড রিমেন্স হিয়ার অ্যান্ড দ্য স্যান্ড মুভ টুয়ার্ডস দিস ডিরেকশন। সো আফটার সাম টাইম, ধর এখানে যদি আমার একটা এখানে যে ডিপোজিশন ছিল, তাহলে ধর সাপোজ এখানে ধরা যাক যদি আমার এই কালারের একটা কিছু একটা ডিপোজিশন ছিল, এই কালারের, তাহলে এইখান থেকে এইখানে এই পজিশন থেকে এই পজিশনে যখন মুভমেন্টটা হবে, আমি এখান থেকে যখন ট্রান্সফার হয়ে এখানে যাবে, আমার এটার উপর কি ছিল, আমার এখানে ছিল স্যান্ড পার্টিকেলস, তারপর ক্লে বা মাড, আর এটা ধরেন লাইমস্টোন সাপোজ। তাহলে এই লাইমস্টোনের ওপরে নেক্সট যখন এগুলো মুভ করবে, তার মানে লাইমস্টোনের ওপরে আসার কথা হচ্ছে আমার মাডটা, তার মানে T1 টাইমে হচ্ছে স্যান্ড, এখানে মাড, এখানে লাইমস্টোন। T2 টাইমে এগুলো যেহেতু ডাউন কারেন্টের দিকে মুভ করছে, তার লাইমস্টোনটা এদিকে মুভ করে গেল ধরে নিলাম। তাহলে এই লাইমস্টোনের ওপরে আমার আসার এখন কথা হচ্ছে এই মাডটা, কিন্তু এই কোহেসিভ
নেস বেশি হওয়ার জন্য মাডের এই মাডটা ট্রান্সপোর্ট হতে পারে না, রেদার ডাইরেক্টলি ওভার দিস লাইমস্টোন দিস স্যান্ড উইল অ্যাপিয়ার। তাহলে দেখ এইখানে এই যে ল্যাটারালি যে আমরা লিথোলজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে পাচ্ছি, ভার্টিক্যালি কিন্তু আমরা সেই লিথোলজিক্যাল অর্থাৎ এখানকার ভার্টিক্যাল সিকোয়েন্সে কিন্তু সেই লিথোলজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনটা সবসময় পেতে নাও পারি। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য সেডিমেন্ট নেচার। অর্থাৎ যদি ফাইন সাইজ পার্টিকেলস সেখানে থেকে থাকে, ডিউ টু দেয়ার কোহেসিভনেস their lateral migration will be far less than the sand and above size particles. ওকে, আশা করি এবার বুঝতে পারবি। যদি প্রবলেম হয় বলিস, আর বইটা একটু ভালো করে পড়। ওকে, গুড নাইট।